Hello and welcome to our French Wine and Cheese event. I would like to start off by introducing our team hosting today's event, as well as give a little description about our company, Tribe. My name is Afreen Zahir. I'm the founder and CEO at Tribe. Our lesson is going to be directed today by Una Tibbets, a renowned cheese expert from one of the most beautiful and popular tourist places in Ireland, Dingle, County Kerry. She is the head cheese expert at the Little Cheese Shop. For more information on this, please click on the link posted into the chat box. Assia, a highly talented French teacher currently studying at Trinity College Dublin, hailing from Paris, will translate Una's sentences into French as we go along. Aurélien Boutin is going to be directing the wine segment today. Hailing from the Alsace region in France and having completed the W Wine and Spirit ET course in Dublin, has over 10 years of experience as an elite wine connoisseur. As he is himself a native speaker, he will be pausing to translate his own sentences into French as the event progresses. As I am not a native French speaker myself, Nina, another proud native of the Alsace region, will be the French translator for me, and don't worry, we'll translate this introduction into French very shortly, as well as translate my concluding notes. Our company, Tribe, is a new company located in Dublin, Ireland. We work in a close relationship with University College Dublin and in particular Nova UCD, hence where the name UCD comes from at the end of the website and our social media taglines. Also, I would briefly like to mention that we are recording today's event for advertising purposes as well as to show to future investors when raising further capital. If anyone is not comfortable with this, please send me an email. A link to it is in the chat box, as well as via our website. We will make sure to remove you from the video, don't worry. And finally, before we commence, I would like to briefly say a big thank you to our sponsors for today's event, Live Student, right behind me, as well as the Eatery Dublin and Warbler and Wren, a subsidiary company of the prestigious 118-year-old wine company Findlater & Co. For more information on each of these sponsors, please follow the links added to the chat box. So without further ado, I will let Nina translate my introduction, and then Una will begin the event with our first cheese of the night. Bon dégustant! Bonjour tout le monde et bienvenue à notre événement sur les vins et fromages français. J'aimerais commencer par présenter notre équipe qui animera l'événement d'aujourd'hui, mais également vous donner une petite description de notre entreprise, Tribe. Je m'appelle Afreen Zahir et je suis la fondatrice et la dirigeante de cette entreprise. Notre leçon sera aujourd'hui dirigée par Una Tibbets, une spécialiste renommée des fromages qui vient d'un des endroits les plus beaux et touristiques d'Irlande. Elle est la responsable des caséologues au Little Cheese Shop. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans le chat. Assia, qui est une très talentueuse professeure de français au Trinity College de Dublin et venant de Paris, traduira en français les paroles de Una au fur et à mesure. Aurélien Boutin s'occupera aujourd'hui de la partie des vins. Il est originaire d'Alsace en France et a terminé le cours sur le vin WSET à Dublin. Il a plus de 10 ans d'expérience en tant que grand connaisseur du vin. Puisqu'il est français lui-même, il fera quelques pauses pour traduire ses propres phrases en français tout au long de l'événement. Notre entreprise est une nouvelle société localisée à Dublin en Irlande. Nous travaillons en étroite relation avec l'Université de Dublin et en particulier avec Nova UCD. C'est donc d'où vient le nom UCD qui se trouve à la fin des slogans du site et de nos réseaux sociaux. Également, j'aimerais mentionner rapidement que nous enregistrons l'événement d'aujourd'hui pour des raisons de publicité, ainsi que pour montrer à de futurs investisseurs. Si quiconque n'est pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le lien sera dans le chat, ainsi que disponible sur notre site web. Nous nous assurerons de vous retirer de la vidéo. Finalement, avant de commencer, j'aimerais rapidement dire un grand merci à nos sponsors pour l'événement d'aujourd'hui. Live Student de Eatery Dublin et Warbler & Wren, une filiale de la prestigieuse entreprise de vin vieille de 118 ans, Findlater & Co. Pour plus d'informations sur chacun de ces sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ajoutés dans le chat.
Donc sans plus de cérémonie, Una va commencer l'événement avec notre premier fromage de la soirée. Bonne dégustation! Bonne dégustation. So now we'll let Una begin with the first cheese. Sorry, sorry, Afrin. Whatever you put on the chat hasn't appeared. Oh, okay. Thanks. Hi, Tracy. Hi, Roman. Lovely to see you. Enchanté. Thanks for letting me know. I think all the links are now in the chat. Okay. So, yeah. Una, if you'd like to begin with the first cheese, please. Absolutely. Hello, everyone. I would first like to introduce you to Bientôt. Now, this is a raw cow's milk cheese from the northern part of France, not far from Paris, really. And they've been making this cheese in that region for over 1,000 years. It's a really lovely, creamy, buttery, soft cheese with kind of an earthy tone and notes of mushroomy goodness. Bonjour à tous. I'm going to translate what Una said. Je vais d'abord commencer par vous présenter le brie de Meaux, qui est un fromage au lait cru de la région de Brie, qui se trouve au nord, au nord de la France. C'est assez près de Paris, assez proche de la ville de Paris. Donc, il est fabriqué depuis près de 1000 ans. C'est un fromage mou et crémeux avec un arrière-goût beurré et il se distingue par sa fine croûte blanche. Voilà. So brie styles of cheese are made all over the world at this point, but this specific one is one of 2 brie cheeses with AOC protection in France. So the standard is kept very high. Fromage, il y a 2 fromages de brie, mais celui-ci fait partie des 2 à recevoir un contrôle strict et a le label AOC, appellation d'origine contrôlée. It has a long history pleasing the kings of France and has been dubbed the king of cheeses as such. Et il a une longue histoire, il est même appelé le roi des fromages en France. And to go with this cheese, I'll pass you on to Aurélien and he will tell you about the wine. Et pour vous parler des vins qui se dégustent qui vont se marier bien avec ces fromages, je vais maintenant laisser la parole à Aurélien. Thank you, Asia. Merci beaucoup. Je fais une petite parenthèse sur la coupe des fromages que l'on peut voir sur le brie, ici. Le brie, on ne laisse jamais la croûte supérieure pour le suivant. Donc, on le coupe jamais comme cela. So I'm gonna do it in English. We never cut a brie cheese to less the crust for the next one. So we always cut the brie in parallel like this. For the wine and cheese matches, I choose this vintage, which is Les Graises Sauvignon Blanc. Fresh, nice, crispy, from the Loire Valley. It's 2019 vintage from Les Cantins, fantastic Sancerre producer. As well is doing some nice Sauvignon in the Loire Valley. So for the brie, which is a creamy, as Asia said, you want some good acidity, something nice to go sweetly with the cheese. I just pass it on to the next cheese.
for translate in cheese. Everything. Alors, c'est facile à faire. Pour traduire en français, on fait très attention sur la croûte. Hein. On ne coupe pas la croûte pour le prochain. Et puis, on fait attention avec l'acidité du fromage. En accord mets vin avec le vin. Moi, j'ai pris un petit Sauvignon blanc de la vallée de la Loire. Je l'ai fait dans le village de Touvenay, qui était top, qui n'a pas pris la grêle l'année dernière. Donc pour du brie, du vrai brie, c'est un pur délice. Mais les deux ensemble, c'est vraiment de la crème, quoi, de la crème. Donc prenez un brie avec du Sauvignon blanc cette année. Voilà, en français. Do you want it in Portuguese? Now we will move on to it. Very good. So once we've enjoyed the brie, we'll move on to our goat's cheese, which is San Mar de Torre. Now this is a raw, soft goat cheese from the Torah region, and it's at its most delicious during the summer months. Bien. Maintenant que nous avons parlé du brie, nous allons parler du fromage Saint-Maur de Touraine. C'est un fromage de chèvre à pâte dure, fabriqué avec du lait cru et qui doit son nom à la commune Saint-Maur de Touraine. Sorry. Et I think that's all you said. That's it. Pretty much, yeah. So the goat's cheese has a very distinct look with an ash rind. The ash is a traditional method to preserve the cheese. It absorbs some of the acidity from the milk, and then this specific cheese has a distinct straw running through the center, and that helps age the center of the cheese as much as the air from the outside. Alors, ce fromage a une apparence assez particulière. Il se distingue par sa croûte cendrée, un peu bleutée, et notamment par sa fissure qui est au milieu, qu'on trouve au milieu du fromage. Donc c'est un fromage de chèvre. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Another cheese with AOC protection, again meaning the standard is kept quite high. It has a soft creaminess in texture with a light acidity and a lovely goaty flavour paired with a slight nutty finish towards the end. C'est encore un fromage d'appellation d'origine contrôlée. Il est très doux, sa texture est assez douce. Et And to go with this delicious goat's cheese, we have another lovely wine for you. Et nous allons vous parler d'un autre vin qui se marie très bien avec ce fromage. Everybody can see the cheese. Can everyone see the cheese? Yep. Perfect. It's like melting from the goat cheese. Lovely and gooey. It's a French Albarino. Albarino, it's a Spanish pumping in the UK, in Ireland as well. Everybody wants some Albarino. So I advise a French Albarino on this. Just nuts, hazelnut, and just like pure pear fruit. Just like pure juice. The rape is just like pure gold. And
both of them are just like perfect. It's made by Laurent Miquel. Laurent Miquel, Laurent with a T, Miquel with a K. It's one of the best Albarino maker in the south of France. But I have a few Albarino from Spain or Portugal I can recommend, but this for a tenner, I think it's a bargain. With this kind of things, you know, this with that, it's 15 euro and a pure treat. And for the fun of it, do you mind if you can say that in French as well? So, ceci est un fromage de chèvre avec une conservation spéciale qui nous donne la crème. Vous voulez voici la crème à l'intérieur, pure cream, and then you match it with like a light and peachy and creamy white, just like pure flavor, the both of them, and just regale yourself. This is an Albarino French, but you can have it in Spain or in Portugal as well, around 10 euro a bowl. Move on to our third cheese of the events. Absolutely. So for cheese number 3, we're going up into the mountains, and I have probably one of the most famous of French cheeses. Now this is Comté. It is a lovely hard cheese from the mountains of eastern France in the Franche-Comté region. And I will let Asia translate. You're muted, darling. Sorry. Donc pour le troisième fromage que nous allons présenter, c'est un fromage des montagnes et l'un des plus connus, des plus célèbres, c'est le comté, un fromage à pâte dure. So, an Alpine style cheese has a lovely nutty flavor and a soft, creamy kind of texture, even though it is still a hard cheese. And Comté is very smooth with the nutty flavor and a slight sweetness as well. Alors pour un fromage à pâte dure, il est étonnamment assez doux et a une texture crémeuse. Et j'oubliais de dire que c'était un fromage de Franche-Comté également. This was one of the first cheeses to receive AOC protection in 1958. And in order to receive that mark, you must maintain very strict and high standards of production. So only the top 5 to 10% of cheeses produced are allowed to be sold under the Comté name. And this specific one has been aged for 18 months. So it's it's delicious. I highly recommend it. Alors, c'est l'un des premiers fromages à avoir reçu le label AOC en 1958. Et pour avoir ce label, il faut avoir une production assez stricte et bien régulée. Et ce fromage que l'on vous présente aujourd'hui, ce comté, a 18 mois. Et je vous le recommande. En tout cas, Una vous le recommande. And to go with that, to pair your perfect wine, I'll pass you on to Aurelio.
Et Aurélien vous présentera le vin qui s'accorde très bien avec le comté. Merci beaucoup, Saya. Voici une tranche de comté. Une meule de comté, ça fait 90 cm de diamètre. A meule of comté made like 90 centimeters of diameters. So it's a big cheese. Huge. And we have just a tiny slice today. Then we can think. I get a little taste of that to my hoster. It's just like pure hazelnut. Just a fantastic cheese anyway. I know Asia knows this because she is a French and cheese lover. I double checked the comté with wine from Jura that I couldn't have. So I matched that with this, which is Macon Village, 100% Chardonnay from Burgundy, made from the Cave de Luni. And you can match the nuts of the Chardonnay with the hazelnut of the Comté cheese. You mash the two of them, and you can melt the two of them. So you can put a bowl with the cheese, melt the cheese, and do a fondue with bread. Just my opinion. And delicious. Yeah, thank you. Perfect. And I think now we're ready to move on to cheese number four. So to finish off our cheese board for this evening, I have a lovely blue for you. Now, this is probably one of the most famous blue cheeses in the world, and it's a Roquefort. It's named after the region it comes from, Roquefort-sur-Soulzon, in southern France. Et pour conclure, je vais vous parler d'un fromage bleu, l'un des plus célèbres. C'est le Roquefort, qui tient son nom de la ville dont il est originaire, qui est Roquefort-sur-Soulzon. Now, for a Roquefort cheese to be allowed to be called Roquefort, it must be aged for a certain amount of time within the natural caves of that region. And that is where a lot of the actual blue mold comes from, the Penicillium roqueforti. Et afin d'être véritablement appelé un Roquefort, ce fromage doit les meules doivent être conservées dans des caves bien spécifiques à ce type de fromage. So this is a sheep's milk cheese, which brings a lovely tangy kind of acidity to the flavor. There's a sharpness to it paired with a nice amount of salt. And it's quite a soft, crumbly texture. So you can almost spread it with your knife and chop off hunks of it and gobble it up. Alors, c'est un fromage légèrement acidulé et il est très très crémeux, ce qui fait qu'on peut l'étaler comme si vous étaliez du beurre sur du pain, par exemple. Yeah, it must be aged at least 3 months. And it's another cheese with AOC protection, which again just ensures a high standard of cheese. Sorry, how many?
3 months, that's it, that's what you said. Yeah, a minimum of 3 months. Donc, afin d'être prêt à la consommation, il faut le conserver en minimum 3 mois. Et c'est un autre fromage qui a reçu l'appellation d'origine contrôlée. And I'll pass you over to enjoy a sip of wine with that. Très bien, donc Aurélien va nous présenter le vin qui s'accorde le mieux avec le repas. Pour le Roquefort, je suis sorti des vins blancs. For the Roquefort, I get out of the white wines and I get the red wine from the Côte du Rhône Valley. It's mainly next door from Châteauneuf-du-Pape. It's a Grenache Syrah Carignan, and it's a tenor bowl from the Rasteau Cooperative Cave. We decanted the bottle at 1 today, and it's just like pure sweet velvet tannin. It's just a pure, delicious black fruit juice. Then we have a Roquefort there. So I advise one thing, like this red wine, bread and butter, and Roquefort, and you're up for a treat. That's my advice. Great, and so I think we have completed all of our cheeses. We went through these very quickly. So we do have one extra cheese left. We've got the Morbier cheese. So if you don't mind, I think we could talk about that as well. Get the Morbier with the Pinot. So Una, I'll pass it over to you. Excellent. So Morbier is a beautiful semi-soft cheese. We're again back into our cow's milk. And it has quite a creamy, relatively mild flavor off it, nice and earthy. Now, the really distinct feature on the Morbier is that line of ash right through the center. And that is there to separate the evening curds, that's the bottom half of the wheel, from the next morning's fresh milk. And it just produces a lovely, distinct quality within your layers of this fabulous cheese. Donc le Morbier, c'est un fromage à pâte demi-ferme, originaire de Franche-Comté, au lait de vache, encore une fois. Il a un goût assez doux. Et il se distingue par justement cette ligne qu'on vous a montrée au milieu de la pâte. C'est une ligne cendrée. So Morbier originates from the same kind of region as the Comté cheese. And I recommend it. I don't know what else to say about it. It's lovely. C'est un fromage originaire de Franche-Comté, comme le comté. Et tout ce que j'ai à rajouter, c'est que je le recommande, il est très bon. So, to go with the Morbier, we have another red wine. Et pour, encore une fois, vous parler d'un vin qui s'accorde bien avec le Morbier, nous allons vous parler d'un vin rouge. Un plaisir d'avoir participé. So yeah, Aurel, I'm going to ask you to describe the wine that goes really well with this cheese. Okay. For the Morbier, can you see me there? Yes.
Yeah. The Morbier is got a little like blue line in the middle. This is just the call for charcuterie. Do you know this? Charcuterie? Just like some lamb, some salami. Nope. Just frying salami. Potatoes, a lot of potatoes and cream, and Morbier on top. Winter plate, salty on the sea plates. Just a winter cold pot. That's my opinion with the Morbier. Or fondue if you can. Which wine? You can go for a little bit of depends. You can go for Alsace. You can go for Top Alps wine near Grenoble. You can go from Pinot Grigio from Italy. Some wine, some cold wine close to the Catalonia, some Albarino from Spain. I'm not a French, 100% French guy, but with the Morbier is so class, like. Anyway. Great. So yeah, we went through those cheeses very quickly.